Итак, полагаю, что у нас есть возможность обыграть Карелла в азартные игры. Уж поверьте, этот вариант стоит того. Предлагаю дождаться вечера и сыграть в эту увлекательную игру. Если нет, займемся другим ремеслом — воровство. Ага, как я и думал. Ну, здравствуй, мастер Карелл. Я надеюсь, что мои скромные услуги будут тебе полезны. Я слышал, что вы играете в кости. Всегда готов сыграть. Мне пока везет. Мне пока чертовски везет. Фортуна и правда на моей стороне. Но я думаю, не стоит привлекать внимание и остановиться на этом. 16100. А теперь мы попытаемся выкупить услуги Кондрата. Черт, это были мои последние гроши. Я только что понял, без этих грошей вы не сможете платить жалование Конраду, да? Ты засранец. Но я с радостью верну вам ваши гроши. Что? Если вы разрешите Конраду недолго уехать в Танберг, ты придумал это с самого начала. Так, вы согласны? Я даю тебе 1 неделю. Зачем я залез на стол? Наш верный друг Тенегриф. Самое интересное, господа, что наши полководцы выбирали в основном лошадей
а не коней. Ну и потому что самок, а не самцов. Все дело в том, что во время боя кони все же останавливались исправить нужду, а лошади нет. А остановиться во время боя означало потерять голову. Ну это так, к сведению, раз уж коснулись этой темы. И снова наш юный друг Урбан. Добро пожаловать, да. Конрад Кейзер. Они преследуют меня, господи, я знал, что этот день настанет. Что? О ком вы? Карл сказал, что вы можете уехать и... Уехать? Да сейчас я и носа не высунуть из топорок. Пожалуйста, успокойтесь, расскажите мне, что случилось. Они меня преследуют. Кто? Кто вас преследует? Конечно же, люди Сигизмунда. А зачем он вас преследовать? Потому что он так и не простил мне критику в Никополе, а теперь он решил мне отомстить. Что же мне делать? Почему вы решили, что вас преследуют? По дороге в Сазау я видел барона Пейчара. Он принимал участие в крестовом походе вместе с Сигизмундом, как и я. А теперь мне сказали, что его видели в местной корчме. А еще поздно ночью кто-то разгуливал по саду, и на двери видны следы взлома. Они преследуют меня, Эндриших. Господи, они хотят убить меня. Не волнуйтесь, если вас кто-то преследует, я о нем позабочусь. Я попробую разнюхать что-нибудь в городе. Как? Если он прискочит прямо к тебе? Не прискочит, я обещаю. Я спрячу в саду, и если ночью вижу там кого-нибудь, я его поймаю. Ты сделаешь это? Ну хорошо, только спрячься получше, если он увидит тебя, то не придет. Перехвати наемного убийцу в полночь. Да. Страсти накаляются. Good health to you. Would you be Master Paycar? I would. With whom do I have the pleasure? Henry, of Skalitz. And what do you want from me, Henry of Skalitz? To ask why you've come to Sasau. An interrogation, then, I see. On business, of course. And who is it you're doing business with? Why don't you ask about my mistresses instead? My trade partners are my own private concern. Stay away from Master Кейзер. Кейзер? Conrad Кейзer? Why should I want anything to do with him? So he doesn't need to worry about you? Worry? Good Lord, no. Why, we were friends. Right, that'll be everything. As the master instructs. May the Lord watch over you. There. Satisfied?
Bloody thing. Bloody thing. Bloody thing. Bloody thing. Bloody thing. Halt! What are you doing here? Quiet, for God's sake. You'll wake the whole monastery. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? You told me to my face you were here purely for business, that Master Кейзер had no reason to fear you, and then I catch you sneaking up to his door. Кейзер? He's living here in the monastery. Well, yes. Right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with the custodian here, Sir Sebastian von Berg. I supply him with salt and spices, and I've come to realize how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while and still has legs. So I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. I don't believe a word you say. Well, sorry, but I'm telling the truth. I suppose there's nothing to be done about it, unless you intend to skewer me on the spot. But if it will help you sleep better, I'll stop creeping around here at night and find some other way to deal with the custodian. God be with you. God save you, good night. What can I do for you? An assassin! See you later. All this time. They're after me, damn it. Well, did you find anyone? I did. And? You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. A few folk passed by, but nobody dangerous. And what about Pekka? Are you saying he has no malicious intentions? None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought him to where you were. Well, if you're sure. But I'd still rather lie low for a while. Come to Talmberg. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yes. Yes, I suppose that does make sense. Thank you, Henry. I'm in your debt. We'll meet at Talmberg. A well-chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life, and I did too, I must confess. Be assured we shall not make the same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate.
I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Racketter to sweep the foe from the battlements. Racketter? I do not believe I've heard of such a term. Racketter are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me. But I am very fond of Racketter, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. I understand. We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Toth will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep.